Good morning, students. Today's topic is Parige, written by Vattikota Alwar Swamy. So I think this lesson already you have in intermediate first year Telugu Nonitel, right? Parige. What is the meaning of Parige? Parige అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ ఓవర్ స్టాక్ ఆఫ్ ప్యాడీ. పొలం పని చేసినాక అది కోతలు అయిపోయినాక మిగిలిన ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ స్టాక్. వరి కోసిన తర్వాత మిగిలిన ఉంటుంది కదా, దాన్ని పరిగే అంటారు. హూ ఈజ్ ద రైటర్? Vattikota Alwar Swamy. So by this only you came to know that this person belongs to India and also he is a Telugu writer, right? Vattikota Alwar Swamy, he is a Telugu writer. Now we'll know about the poet, right? Vattikota Alwar Swamy, born in the year 1915 and died in the year 1961 at Madaram village near Nakrekal in Nalgonda district. So he belongs to Nalgonda district of Telangana state. He was a Telugu writer, human rights activist and also a communist leader. He is a Telugu writer as well as human rights activist and also a communist leader. He was the uncle of Dr. Dasarathi Rangacharya. Dasarathi Rangacharya wala uncle is Vattikota Alwar Swamy. Born into an upper caste poor family, Vattikota Alwar Swamy could not afford higher education. Nevertheless, he read widely and gained good command of Telugu. The life of deprivation taught him valuable lessons and provided him a unique opportunity to study the lives of the poor. He identified himself with the oppressed classes and participated in the people's struggles against the Nizam, following which he was imprisoned. He drew the material for his novels and stories from his own experiences. So he was born into an upper caste poor family. Upper caste లో కూడా poor families ఉంటాయి. ఓకే, అప్పర్ క్యాస్ట్ అనగానే వాళ్ళు ఏదో రిచ్ అనుకోనికే లేదు. He was born in a poor family but he belongs to upper caste. He struggled very hard. He read widely and he gained command over Telugu. And also his life, ఆయనకు కొన్ని వాల్యుబుల్ లెసన్స్ నేర్పించింది. పూర్ పీపుల్, హీ స్టడీడ్ అబౌట్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్ వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉంది అనేసి హీ స్టడీడ్. హీ ఐడెంటిఫైడ్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ద అప్రెస్డ్ క్లాసెస్. అప్రెస్డ్ మీనింగ్ ఏంటిదమ్మా? అణగారిన వర్గాలు అంటారు కదా, వాళ్ళను అప్రెస్డ్ క్లాసెస్ అంటారు. అండ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద పీపుల్ స్ట్రగల్స్ అగేన్స్ట్ ద నిజామ్స్, ఫాలోయింగ్ విచ్ హీ వాజ్ ఇంప్రిజన్. అంటే అణగారిన వర్గాల వాళ్ళ గురించి ఫైట్ చేసి నిజాం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు హీ స్ట్రగుల్ ఫర్ ద హీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద స్ట్రగుల్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్ అండ్ హీ వాజ్ జైల్లో వేశారు. ఆ స్ట్రగుల్ చేసినందుకు, పూర్ పీపుల్ గురించి పోట్లాడినందుకు అతన్ని ఏం చేశారు? జైల్లో వేస్తారు. హీ వాజ్ ఇంప్రిజన్. He drew the materials for his novels and stories from his own experiences. ఆయన రాసిన నావల్స్ కానీ స్టోరీస్ కానీ ఏంటి అమ్మా? ఆయన ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నట్టు. ఓకే, ద షార్ట్ స్టోరీస్ ఆఫ్ Vattikota Alwar Swamy depict the abject poverty of the downtrodden, especially Dalits, in feudal Telangana and gives us a glimpse of the inhuman social ethos that prevailed during the Nizam rule in the 1940s. So in a short stories ఏంటమ్మా ఎలా తీసుకున్నారు? విత్ అబ్జెక్ట్ అంటే వితౌట్ డిగ్నిటీ, అంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉందో అలానే రాసింది. పూర్ పీపుల్ లైఫ్ వాళ్ళు ఎట్లా లీడ్ చేస్తారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ హీ రోట్. ఎస్పెషల్ ఆఫ్ దళితుల గురించి ఎక్కువ రాశాడు అన్నట్టు. పరిగే ఈజ్ అ స్టోరీ విచ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కలెక్షన్ ఎంటైటిల్డ్ ఇన్సైడ్ ద ప్రిజన్, జైలు లోపల. సో పరిగే అనేది ఎక్కడ నుండి తీసుకున్నారమ్మా? ఈయన కలెక్షన్, ఆయన రాసిన స్టోరీస్లో కలెక్షన్స్. ఆ కలెక్షన్స్ ఏంటి? ఇన్సైడ్ ద ప్రిజన్, జైలు లోపల ఉన్నప్పుడు రాసిన కథ అని అర్థం అన్నట్టు. ఓకే, నౌ విల్ గో. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఆథర్
writer. Now we'll go about the story. Just a short summary. After this one, we'll go in detail about the story. Parige is about the plight of a Dalit who is jailed for an offence he did not commit. As the sole breadwinner of the family, Mallaya, the main character, sets out in search of food for his aged and bedridden father and 12-year-old sister. He gathers Parige some leftover stack of paddy from a harvested field. But on his way back home, he is stopped by a rich farmer and branded a thief who has stolen paddy from his threshing floor. This is narrated in a flashback. Later, while serving his jail term, Mallaya learns that his father had died months ago and that the whereabouts of his sister are not known. Mallaya's mental agony and the injustice meted out by the police patrol are portrayed poignantly. Parige gives us a vivid description of the sufferings of the downtrodden people belonging to the lowest rung for the social hierarchy. The narrative is tragic and the reader feels deeply touched. The story is translated into English by Dr. Ella Naga. So here this is about the story. What is the story about? Parige is about the plight of a Dalit. Dalits గురించి రాశాను. ఆయన who is jailed. ఈ Dalit person అనేది he was jailed because he without his mistake, ఆయన ఏం తప్పు చేయకుండానే ఆయన జైల్లో వేశారు. యాజ్ ఎ స్టోల్ బ్రెడ్ విన్నర్ ఏంటిదమ్మా? బ్రెడ్ విన్నర్ అంటే ఈడియం. మనకు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఈడియమ్స్ కూడా మార్క్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్లాంటివి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, లెసన్స్లో వచ్చినప్పుడే అండర్లైన్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్రెడ్ విన్నర్ అంటే ఆ ఇంట్లో ఈయనొక్క సంపాదన మీదే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఆధారపడి ఉందంటే ఈయన సంపాదిస్తేనే వాళ్ళ ఇంట్లో ఫుడ్ కానీ ఏదైనా కానీ రావడం అన్నట్టు. సో యాజ్ అ సోల్ బ్రెడ్ విన్నర్ మల్లయ్య యొక్క క్యారెక్టర్స్ కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ అవుతూ ఉంటాయి. Character, what is the character here? Main character Mallaya is the main character and he is a Dalit and he is the only breadwinner for his family. అంటే ఈయనే వాళ్ళ ఇంట్లో ఈయననే సంపాదించే పర్సన్. ఏం చేశాడు అక్కడ? వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారు? వాళ్ళ ఫాదర్, మంచంలో పడిన ఫాదర్ అండ్ ఆల్సో 12 years old సిస్టర్ ఉన్నారు. ఈయన చేసిన తప్పు ఏంటి అమ్మ? పొలం పనులు అయిపోయినాక, వరి కోత అయిపోయినాక మిగిలిన వరి అక్కడక్కడ పడుతుంది కదా, అదంతా ఏరుకొని ఇంటికి వెళ్తుంటే అక్కడ హీ వాజ్ టాట్ బై రిచ్ ఫార్మర్. ఆ ఊర్లో రిచ్ ఫార్మరు అతన్ని ఆపేసి నువ్వు ఈ పొలంలో ఎందుకు దొంగతనం చేసినావు అనేసి పోలీస్ పటేల్కి పిలిచి అందరిని పిలిచి హీ వాజ్ జైల్డ్. జస్ట్ అక్కడ మిగిలిపోయిన దాన్ని తీసుకొని వెళ్తే కూడా దొంగతనం అని చెప్పేసి హీ వాజ్ జైల్డ్. అండ్ పరిగే ఈజ్ ఏ వివిడ్ డిస్క్రిప్షన్. అండ్ ఇది మెయిన్గా ఏంటి, అనగారిన వర్గాల వాళ్ళ గురించి రాసింది ఇక్కడ. వాళ్ళ సోషల్ హైరార్కీ అంటే రిచ్ పూర్ అనే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ బాగా చూపిస్తుంది. ఇంకేంటిదంటే యాక్చువల్గా ఈ స్టోరీ మనకు తెలుగులో ఉంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. ఇంగ్లీష్లో ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారో? డాక్టర్ ఇల్ల నాగా. హీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ English. Now we'll go in detail about the story. Paragraph wise మనము వెళ్దాం ఒకసారి. It was 7 PM. The Jawans had sent prisoners into the cells, locked them and started gossiping in the veranda. They described the atrocities committed by them in various prisons as great deeds. They also talked about prisoners' adventures and the various methods which we adopted to quell them. They all said all those things were their precious experiences. సో ఇక్కడ ఏంటి, అక్కడ ఇట్ ఈజ్ 7 in the evening. అంటే ఈ మొత్తం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఇక్కడ జైల్లో వాళ్ళ సంభాషణ. ఎవరి సంభాషణమ్మా? పోలీసు జవాన్స్ వాళ్ళ సంభాషణ. దే వర్ టాకింగ్. The Jawans has sent prisoners into the cells. 7 కాగానే వాళ్ళని ప్రిజనర్స్ని జైల్లో వాళ్ళ సెల్స్లోకి పంపించారు. లాక్ దెమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ గాసిపింగ్. అందరినీ ఈ ఖైదీలందరినీ జైల్లో పంపించేసి లాక్ వేసేసి బయట కూర్చొని వీళ్ళు గాసిపింగ్ అంటే ముచ్చట, అక్కడ ఏమవుతుందో అనేసి మాట్లాడుకోవడం.
They described about the atrocity అంటే ఏంటమ్మా, కొన్ని క్రూయల్ యాక్ట్స్, దారుణమైన సంఘటనలు కమిటెడ్ బై దెమ్ ఇన్ ద వేరియస్ ప్రిజన్స్ యాజ్ గ్రేట్ డీడ్స్. అంటే ఈ ఖైదీలు కొన్ని, వీళ్ళు ఖైదీలు ఎందుకు వస్తారమ్మా, జైల్లో ఎందుకు వస్తారు, వాళ్ళు ఏమన్నా తప్పు చేస్తే, క్రూయల్ యాక్ట్స్ చేస్తే ఇంట్లోకి తీసుకొస్తారు. అండ్ దే వర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ వన్. అండ్ they also talked about the prisoners' adventures and the various methods which are adopted to quell them. Quell అంటే ఏంటమ్మా, టు పుట్ an end, అంటే ముగింపు పలకడం, put an end. ఓకే. కొందరు ఈ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, కొందరిని ఇంత తప్పు చేసినందుకు కొందరిని తిడుతున్నారు. అండ్ ఆల్సో కొందరి ప్రిజనర్స్ని, వాళ్ళ అడ్వెంచర్స్ని వాళ్ళని పొగుడుతున్నారు అన్నట్టు. అందుకే వై దే హ్యావ్ మేడ్ అన్ అడ్వెంచర్. అంటే మన అట్రాసిటీస్, కొందరు కులం గురించి మాట్లాడేసి అంటారు కదా, కొందరు ధైర్యంగా మాట్లాడతారు, కొందరు వేరే పద్ధతి పాటిస్తారు. సో అట్లా కొందరు ప్రిజనర్స్ని ప్రేజ్ చేస్తున్నారు, కొందరు ప్రిజనర్స్ని తప్పు పడుతున్నారు. So while they were talking, something is going on in other prison. From one of the cells, a prisoner's wail was heard. Wail అంటే ఏంటమ్మా, గట్టిగా ఏడవడం, లౌడ్ క్రై, గట్టిగా ఏడవడం. Wail was heard. Even though the prisoners had been trying for a long time to hold his crying, his anguish crossed the bearable limit, and since there was no other alternative, he had to weep loudly. Yet a fear was evident in his wail. It was the fear about one's having no freedom even to cry in a jail. Moreover, the Jawan sitting in the veranda could object if he cried aloud. The other prisoners were sitting in the cell and thinking about their outside world, turned their glances to Mallaya, the crying prisoner, with consternation and commiseration. So what happened here? While the Jawans were talking, from the other cell, a prisoner was crying loudly. గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు. మిగతా ప్రిజనర్స్ అతన్ని ఆపడానికి ట్రై చేసినా కానీ హీ ఈజ్ నాట్ స్టాపింగ్. ఇక్కడ జవాన్స్ దే వర్ సిట్టింగ్, దే వర్ నాట్ ఆబ్జెక్టింగ్. అక్కడ ఖైదీ ఏడుస్తుంటే వీళ్ళు ఏమనట్లే కాబట్టి హీ ఈజ్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ క్రైయింగ్. సో ద అదర్ ప్రిజనర్స్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ సెల్ అండ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, అంటే వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు కదా, బయట ప్రపంచం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో దే వర్ థింకింగ్ అబౌట్ మల్లయాస్ థింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ సే హియర్, కాన్స్టర్నేషన్ అంటే ఏంటి, యాంగ్జైటీ, అండ్ కమిసరేషన్ అంటే సింపతి. కమిసరేషన్ అంటే సింపతి. మల్లయాస్ యాంగ్జైటీ అనే దేని గురించి చేస్తున్నాడు, ఆయన పైన జాలి చూపించుకుంటూ దే వర్ టాకింగ్ అబౌట్ outside world as well as the Malaya's situation. Why do you make a noise, man? Asked the Jawans in a formal manner to carry out their duty. They considered the prisoner's grief as a common thing. సో ఇక్కడ జవాన్స్ వచ్చి నార్మల్గా ఫార్మల్గా అడిగింది, గట్టిగా ఏమి అడగట్లేదు, తిట్టట్లేదు, అరవట్లేదు. నేను మామూలుగా అడిగింది, నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, వై ఆర్ యూ క్రయింగ్? Treating it as one of the usual experiences which they themselves had faced earlier, they resumed their chat rather with a disdain. These prisoners don't let us even talk leisurely, said one of the Jawans, expressing his disgust. Irrespective of the family, religion, caste or village which they belong to, they are all prisoners born to the same single societal tree that is polluted. They are blasted fruits. సో ఇక్కడ అతను ఏడుస్తుంటే కొంచెం మామూలుగా ఫార్మల్గా వచ్చి ఒక జవాన్ అనేసి, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, కాంట్ యూ కీప్ క్వైట్, వాట్ హ్యాపెన్ టు అనేసి కొంచెం డిస్రెస్పెక్ట్గానే, మర్యాద లేకుండానే మాట్లాడేస్తుంది మామూలుగా అనేసి. మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ మాటల్లో వాళ్ళు పడిపోయారు. ఏంటి, వన్ ఆఫ్ ద జవాన్ ఏమంటున్నాడు, ఈ ప్రిజనర్స్, ఈ ఖైదీలు కనీసం మనల్ని ప్రశాంతంగా కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఇవ్వట్లేదు, ఆల్వేస్ దే ఆర్ డిస్టర్బింగ్ అనేసి దీస్ జవాన్స్ started talking.
As the fellow prisoners surrounded Mallaya, the latter wail had decreased a little bit. But when he saw his near and dear in them, his grief again swelled up, then he started sobbing. He must have recollected something, said one of the prisoners sympathetically. What is the use of crying after coming to jail? One has to be wary before that another prisoners talk about the morals of conduct. One jailbird said, "Why are you scared so much? Just 3 months. I spent half of my life in prison. I am still in jail. How many more times I have to come here? I don't know." "Why are you weeping, Mallanna?" asked one of the prisoners piteously in a consoling manner. So here అతను ఏడుస్తుంటే వాళ్ళ తోటి ఖైదీలు వచ్చి పక్కన కూర్చొని, "మల్లయ్య, వై ఆర్ యూ క్రయింగ్? వాట్ హ్యాపెన్? ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు?" అనేసరికి మల్లయ్య కొంచెము ఏడుపాపేసి వాళ్ళందరిలో వాళ్ళకు కావాల్సిన వాళ్ళ నియర్ వాళ్ళని చూసుకొని అగైన్ హీ స్టార్టెడ్ సాబింగ్ అంటే గట్టిగా ఏడవడం కాదు, తనలో తను ఏడవడం. అందులో ఒక ప్రిజనర్ ఏమన్నాడు, హీ మట్ హ్యావ్ రికలెక్టెడ్ సంథింగ్, ఏదో గుర్తుకొచ్చిందేమో అతనికి, అందుకే ఏడుస్తున్నాడు. సో అదర్ ప్రిజనర్ వాట్ హీ సెడ్, వాట్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్రయింగ్? ఇక్కడికి వచ్చిన జైల్లోకి వచ్చినాక ఏడిస్తే ఏం లాభం? ఇంకొకతను ఏమంటున్నాడు, వై ఆర్ యూ సో స్కేర్డ్? ఎందుకు భయపడుతున్నావు? జస్ట్ 3 months కదా, నేనైతే నా సగం లైఫ్ ఇక్కడ జైల్లోనే గడిపేశాను, మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు వస్తుందో నాకు తెలియదు. సో వై ఆర్ యూ క్రయింగ్? డోంట్ క్రై, హీ సెడ్. ఇంకొక అతను వచ్చేసి వై ఆర్ యూ వీపింగ్ అనేసి అన్నారు. ఆల్ దిస్ వీపింగ్, క్రయింగ్, సాబింగ్, వేల్, ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయమ్మా? ఏడవడం. ఒకటి గట్టిగా ఏడవడము, ఒకటి కుమిలి ఏడవడం, అట్లాంటివి వస్తాయి. మొత్తానికైతే ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ సినోనిమ్స్ లైక్ క్రయింగ్. ఇంకొక ప్రిజనర్ అని ఓదారుస్తూ ఉన్నాడు. ద సీన్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ గివింగ్ సోలేస్ టు హిమ్ కేమ్ టు Mallaya's mind at the time when his father was mourning in the bed. Mallaya was sobbing. సో అతను ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు? యాక్చువల్లీ while he was jail, before coming to jail, మల్లయ్య వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటమ్మా, హీ వాస్ ఆన్ ద బెడ్. అవన్నీ తలుచుకుంటూ హీ ఈజ్ క్రైయింగ్. Mallaya was a Vantu Madiga, that is Harijan, who works on turns in a village. He worked from Khanapuram village. When he was small, his mother died after giving birth to a baby girl. His family consisted of his aged father, who had always worked hard but led a hand-to-mouth life and was now awaiting death in a bedridden state. A very small baby who his mother had left while dying, and his other sister whom he had brought up with love. సో మల్లయ్య ఏంటమ్మో, మల్లయ్య అనేది ఇక్కడ వంతు మాదిగా అంటే వంతుల వారీగా పనిచేసే పర్సన్, ఆ విలేజ్లో వంతుల వారీగా పనిచేసే పర్సన్. అండ్ హీ వర్క్డ్ ఫర్ ఖానాపురం విలేజ్. వెన్ హీ వాజ్ స్మాల్, హిస్ మదర్ డైడ్. వాళ్ళ సిస్టర్కి బర్త్ ఇచ్చి, బేబీ గర్ల్కి బర్త్ ఇచ్చి హీ డైడ్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటదమ్మా, హ్యాండ్ టు మౌత్ లైఫ్ అంటే వాళ్ళు పని చేస్తే కానీ వాళ్ళకి తిండి దొరకదు, రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు అన్నారు కదా, అట్లాంటి టైప్ అన్నట్టు. ఓకే. యాజ్ Mallaya's father became very old, it became inevitable for Mallaya to do the messenger job in the village. His father became restricted to bed, the responsibility of sister marriage. He was 10 to 12 years old. She was 10 to 12 years old. The medical treatment of his father and feeding of the family fell on Mallaya. After his regular job hours, there was a little time left, but it was not possible for him sometime to do additional work as a high laborer. At times, Mallaya had to accompany the government officials to other places when his sister would do the messenger work in the village, in addition to looking after her father. Sometimes they had to starve the whole day for want of additional hired work. With great difficulty, they used to feed their father with the mere quantities of food. సో మల్లయ్య వర్క్ ఏంటిదమ్మా, మెసెంజర్ జాబ్. సో వాళ్ళ ఫాదరు, వాళ్ళ తండ్రి బెడ్ రిడన్ అంటే మంచాన పడిపోయాడు. వాళ్ళ సిస్టర్ 12 years, 10 to 12 years ఓల్డ్. వాళ్ళ సిస్టర్ మ్యారేజ్ కోసము హీ వాజ్ డూయింగ్ వర్క్, అండ్ ఆల్సో ఫర్ మెడిసిన్స్, వాళ్ళ ఫాదర్ మెడిసిన్స్.
సో ఆయన చేసే మెసెంజర్ జాబ్ తర్వాత కాస్త టైం ఉంటే హీ యూజ్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఫార్మ్స్, పొలం పనికి కూలీగా వెళ్ళేవాడు. సో ఒక్కొక్కసారి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అతన్ని వేరే ఊళ్ళోకి పంపించేది. వేరే ఊళ్ళోకి పంపించినప్పుడు వాళ్ళ సిస్టర్ అనేది వాళ్ళ బ్రదర్ జాబ్ చేసేది. అంటే వీళ్ళ అన్నయ్య వేరే ఊళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ చెల్లెలు మెసెంజర్ జాబ్ చేస్తారు. అట్లాంటి టైంలో దే యూస్ టు అట్లాంటి టైంలో వీళ్ళకు ఫుడ్ లేక, వాళ్ళ ఫాదర్కి ఫుడ్ లేక, మెడిసిన్స్ లేక దే యూస్ టు స్ట్రగుల్ ఏ లాట్. కానీ ఎలాగో అలా చేసి అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్కి ఫుడ్ అనేది అరేంజ్ చేసేవాళ్ళు. సో దట్ మచ్ డిఫికల్ట్ లైఫ్ దే led. One day Mallaya went to his work and returned in the evening. His father's health was much deteriorated and his condition became very critical. His sister started to weep. Besides suffering from hunger, Mallaya was facing a situation where he would lose his father. Controlling the anguish, he consoled his sister and with an intention to bring something to eat, he left home. సో ఒకరోజు మల్లయ్య తన పని పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేవారికి వాళ్ళ ఫాదర్ హెల్త్ అనేది టోటల్గా క్షీణించింది. ఇట్ బికేమ్ వెరీ క్రిటికల్. అండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ ఫాదర్ని చూసి ఏడుస్తుంది. బిసైడ్స్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హంగర్, మల్లయ్య వాజ్ ఫేసింగ్ ద సిచ్యువేషన్. అంటే ఆకలి అనేది ఒక పక్కన ఉన్నా కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ని కోల్పోతాడు, వాళ్ళ తండ్రిని కోల్పోతాడు అనేసి ఒక బాధ అనేది ఈ మల్లయ్యలో ఉంది. సో కంట్రోలింగ్ ద యాంగ్విష్, అతని బాధను అంచుకొని హీ కన్సోల్డ్ హీ సిస్టర్, వాళ్ళ సిస్టర్ని ఓదార్చి హీ వెంట్ అవుట్ సైడ్ టు బ్రింగ్ సమ్ ఫుడ్. రైట్. నెక్స్ట్, while walking, Mallaya was pondering. He reached the outskirts of the village. Farmers were piling up bundles of cut paddy plants. Slowly he reached a thrashing floor. సో బయటికి అటు తిరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఒక పొలంలో, ఊరవతల పొలంలో ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తున్నారమ్మా, మన వరి కోసిన తర్వాత బండిల్స్ కట్టలు కట్టి ఇస్తారు కదా, చేసినాక మిగిలినదంతా అక్కడే ఉంటుంది కదా. స్లోలీ హీ రీచ్ ద థ్రాషింగ్ ఫ్లోర్, అక్కడ మిగిలిన దగ్గరికి వెళ్ళాడు అన్నట్టు. ద హై లేబరర్ who had worked in the fields all the day were haggling over the wages with the landlord. Disgusted with the miserliness of the landlord, they were imploring for some more grains towards wages. As if he was shaking out his hand to drop the leftover food after his meal, the landlord threw some grains into their laps. Watching this whole scene, Mallaya felt despair. Even the people who toiled are not getting enough wages. Where is the hope for me to get even and grain here? He thought. With a feeling of despondency, he moved towards the fields in which harvesting was over. సో ఇక్కడ ఏమైంది, అక్కడ ఏం చూస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఆ పొలంలో పనిచేసే కూలీలు మొత్తం పొలం వరి కోసిన తర్వాత మొత్తం కట్టలు కట్టి పెట్టారు. అండ్ దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద డైలీ వేజెస్. ఆ రోజు చేసిన పనికి మనీ రావాలిగా, దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద వేజెస్. అండ్ దే వర్ హ్యాగ్లింగ్ అంటే అడుగుతున్నాడు పొలం ఓనర్ని, మాకు ఈ కూలీ సరిపోదు, ఇంకొంచెం కూలీ ఇవ్వండి, దీనికి ఇంకా వరి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మాకు ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ ల్యాండ్ లార్డ్ ఏంటి, ఈ పొలం ఓనర్ ఏంటి, మిజరీ, వెరీ పిస్నరీ అన్నట్టు. జస్ట్ వాళ్ళకి మామూలు డబ్బులు ఇచ్చేసి కొన్ని వరి అనేది వాళ్ళ ఇట్లా ఇసిరేసారు అన్నట్టు. ఇదంతా మల్లయ్య చూస్తున్నాడు. వీళ్ళు ఇంత పొద్దున్న నుండి ఇప్పటివరకు కష్టపడి కూడా వాళ్ళు చేసిన పనికి సరైన డబ్బులు కానీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ ఇవ్వట్లేదు ల్యాండ్ లార్డ్. మామూలుగా నేను వెళ్ళి అడిగితే ఏమి ఇస్తాడనేసి హీ వెంట్ బ్యాక్ టు ద fields which were harvested. Having completed their day's work, the landlords, their assistants and the hired workers started returning to their village. ఆ రోజు పొలం పని అయిపోయినాక ఏం చేస్తారమ్మా, వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నారు. In the twilight, Mallaya gathered the leftover stack of paddy one by one, and feeling proud for getting something to eat that night, which he thought was due to his usefulness, he started returning to his home like a
valiant warrior with delight. But when his father's condition and imminent danger came to his mind, as if his enthusiasm and pride took a beating, he felt dejected. On his way, he saw some bundles of harvested paddy in the fields. When he compared his bundle of parige with them, he felt jealous. They may be bigger, yet they can't equal mine. They are as useless as mushrooms, he said, moving ahead. Who is that? We'll see this. After explanation, we'll go for that. So, అక్కడ అందరూ కూలీలందరూ వాళ్ళ కూలీ డబ్బులు తీసుకొని ఆ ఓనర్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఇచ్చిన కాస్త వరి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ ఎవరు లేరు. సో అక్కడ పొలంలో మిగిలిపోయిన స్టాక్ ఉంటుంది కదా, మిగిలిపోయిన వరి ఉంటుంది కదా, అదంతా ఏరుకొని ఒక కుప్పలాగా వేసుకొని హీ వాజ్ వాకింగ్. ఆ రోజుకి ఫుడ్ దొరికినది సంతోషంగా వెళ్తూ ఉంటే మళ్ళీ సడన్గా ఆయన మైండ్లో వాళ్ళ ఫాదర్ కండిషన్ అనేది వచ్చేసి సడన్గా హీ వాజ్ డిస్కరేజ్. సో అట్లా వెళ్తూ వెళ్తూ అక్కడ పొలంలో పెద్ద పెద్ద కుప్పలు, వరి కుప్పలు కనిపించాయి. ఆయన ఏమో దాన్ని చూసి హీ ఫెల్ట్ వెరీ జెలస్. నా దగ్గర ఉన్న ఈ వరి కంటే అది ఎక్కువ ఉందనేసి హీ ఫెల్ట్ వెరీ జెలస్ అండ్ ఆల్సో హీ ఫెల్ట్ ఆల్సో వెరీ సాడ్. While he was going, who is that is going? The words came from one of the heaps. Mallaya stopped and looked around. A tall man came with a stick across his neck. He rested both his hands on either end of the stick. Who are you? Where from you bringing the bundle? Mallaya said, I picked parige in the fields and made it a bundle. He put forth his faultlessness strongly. Do you mean we prepared and kept all these bundles of parige ready for you? The man said sarcastically. What a deluder you are! Exhibiting astonishment over the other person's boundless selfishness and the injustice meted out to himself, Mallaya said, is picking parige too a wrong thing? Lifting his stick, the man said, you are mightily presumptuous. Keep the bundle there. సో ఆయనే మల్లయ్య బండిల్ అక్కడ ఉన్న అంతా వరి ఏరుకొని కుప్పలా వేసుకొని వెళ్తుంటే సడన్గా ఒక కుప్ప నుండి ఒక వాయిస్ వినబడింది, ఎవరు అది అనేసి. సడన్గా వెనుక తిరిగి చూసేవారికి ఒక టాల్ పర్సన్ భుజం పైన స్టిక్ పెట్టుకొని అటు ఇటు చేతులు వేసుకొని అడిగిన అన్నట్టు, నువ్వెవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చావు, ఏం తీసుకెళ్తున్నావు? సో మల్లయ్య ఎట్లా రెస్పాండ్ అయ్యారు, అక్కడ ఉన్న మిగిలిపోయినదంతా ఏరుకొని బండిల్ చేసుకొని తీసుకెళ్తున్నాను అనేసి చెప్పాడు. సో ద అదర్ పర్సన్ గాట్ యాంగ్రీ. మీకోసం ఇదంతా రెడీగా కుప్ప కోసి మీకు దానం చేయడానికి కుప్ప చేసినామా అనేసి దిస్ పర్సన్ ఈజ్ షౌటింగ్. డెల్యూడర్ అంటే ఏంటిదమ్మా, మోసం చేసేవాళ్ళు. నువ్వెంత మోసపరుడివి, మోసం చేస్తున్నావు అనేసి ద పర్సన్ ఈజ్ టెల్లింగ్ టు మల్లయ్య. ఇదంతా మీకోసంగా రెడీగా ఏం పెట్టలేదు, మీరు వచ్చి తీసుకువెళ్ళడానికి అనేసి హీ వాజ్ షౌటింగ్ ఆన్ మల్లయ్య. Mallaya then realized that trying to prove himself innocence would be of no use. He described the pitiful predicament of his father. Predicament of his father. Predicament అంటే ఏంటిదమ్మా, వాట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంత డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో ప్రెడికమెంట్, ఓకే, ఆ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ గురించి హీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఈ బిసీజ్డ్ అంటే ఏంటి, బెగ్. ఈ బిసీజ్డ్ ఇన్ అటర్ అబ్జెక్షన్. దిస్ మేడ్ ద పర్సన్ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ దట్ మల్లయ్య స్టోల్ ద బండిల్ ఆఫ్ ప్యాడీ బియాండ్ ఎనీ డౌట్. విత్ రేజ్ హీ రోడ్, టు హూమ్ ఆర్ యు బార్న్, అండ్ లిఫ్టెడ్ ద స్టిక్ టు బీట్ హిమ్. సో నేను తప్పు చేయాలని ఇన్నోసెన్స్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నో యూస్, వీళ్ళు నన్ను నమ్మరు. సో వాట్ హీ వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ హిస్ ఫాదర్. నా ఫాదర్ ఇలా ఉన్నాడు, హీ వాస్ బెడ్ రిడన్ అని హీ వాస్ టెల్లింగ్. సో ఇదంతా విన్నాక ఆ ల్యాండ్ లార్డ్కి ఏమనిపించింది, సో నిజంగానే షూర్ ఈయన అక్కడంతా ఏరుకోలేదు, అక్కడ కుప్పు ఉంటే దొంగతనం చేశాడు అనేసి హీ కేమ్ టు కంక్లూజన్ అండ్ లిఫ్టెడ్ ద స్టిక్ అండ్ హీ వాస్ స్టార్టెడ్ బీటింగ్ హిమ్.
Realizing the gravity of the situation, Mallaya pressed the bundle strongly in his armpit and took to his heels. The other person chased Mallaya, but both headed towards the village. సో అక్కడ సిచ్యువేషన్ అర్థమయ్యి వరి కుప్పని గట్టిగా పట్టుకొని వరి బండిల్ని గట్టిగా పట్టుకొని దిస్ మల్లయ్య స్టార్టెడ్ రన్నింగ్. టుక్ టు హిల్స్ హీల్స్, ఇది కూడా ఒక ఈడియం అమ్మ. టుక్ టు హిస్ హీల్స్ అంటే పరిగెత్తడం. సో మల్లయ్యను చేసుకుంటూ అదర్ పర్సన్ ఆల్సో కమింగ్ అండ్ దే వే headed towards the village. Mallaya has to reach his father and the same time he has to retain the bundle. This is because he decided strongly in his mind to provide a small meal with those grains to his sister and father that night. With such a strong determination, he ran very fastly using all his energy. When he reached the shed situated in the center of the village, he saw his sister wiping her tears beside a wall. The police patel was abusing her in a foul language. సో ఆ బండిల్ పట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసాడు. ఎందుకు అట్లీస్ట్ ఈరోజన్నా కాస్త ఫుడ్ మా ఫ్యామిలీకి దొరుకుతుందేమో అనేసి హీ ర్యాన్ వెరీ ఫాస్ట్. సో ఆఫ్టర్ హీ రీచ్ ద ప్లేస్, వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందమ్మా, హీ సా హిస్ సిస్టర్ వీపింగ్. వాళ్ళ సిస్టరు ఏడుస్తుంది. ఎందుకు, అక్కడ పోలీస్ పటేల్ ఉన్నాడు. ఆ పోలీస్ పటేల్ వాళ్ళ సిస్టర్ని ఫౌల్ లాంగ్వేజ్లో అంటే తిడుతున్నాడు, ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడుతున్నాడు. When Mallaya had gone to fields, the police patel sent Setu Sindh for him. The Setu Sindhi was Mallaya's sister at home. She was crying over her father's critical state. He took her out. He tried to send her forcibly to do bonded labor for somebody in others village. She was explaining her difficulty to the police patel. So మల్లయ్య బయటికి వెళ్ళినప్పుడు పోలీస్ పటేల్ వచ్చాడు. పోలీస్ పటేల్ సెంట్ సేతు సింధి ఫర్ హిమ్. సేతు సింధిని పోలీస్ పటేల్ మల్లయ్య గురించి పంపించాడు. సో మల్లయ్య బయటికి వెళ్ళాడు కదా, సింధు సో మల్లయ్య సిస్టర్. సేతు సింధ్ మల్లయ్య ఇంట్లో లేకపోయేసరికి వాళ్ళ సిస్టర్ని చూశాడు. షీ వాస్ క్రయింగ్. వై షీ వాస్ క్రయింగ్? బికాస్ ఆఫ్ అ ఫాదర్స్ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్. సేతు సింధు ఏమన్నాడు, హీ send this Mallaya sister forcibly to do bonded labor, అంటే బలవంతంగా ఒకరి కింద పని చేయడానికి పంపించాడు. అండ్ షీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ హర్ డిఫికల్టీ టు పోలీస్ పటేల్. వాళ్ళ ఫాదర్ సిచ్యువేషన్ గురించి ఆ పోలీస్ పటేల్కి షీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. మీన్ వైల్ షీ సా మల్లయ్య రన్నింగ్ టువర్డ్స్ హర్ అండ్ surmised that he was coming to rescue her from the clutches of police patel. But both Mallaya and her sister were caught in the snare. సో ఇక్కడ ఏంటి, మల్లయ్య వాళ్ళ చెల్లెని కాపాడడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. అండ్ సర్మిస్ అంటే ఏంటిదమ్మా, గెస్ టు రెస్క్యూ, వాళ్ళ సిస్టర్ని కాపాడడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. బట్ అట్ లాస్ట్ ఏమైంది, బోత్ మల్లయ్య అండ్ ఆల్సో ద సిస్టర్ వేర్ కాట్ ఇన్ ద స్నేర్ అంటే ఏంటి, ట్రాప్. వాళ్ళు ఇక్కడ వల పన్నాడు. వాళ్ళ మల్లయ్య అనే సిస్టర్ని ఇద్దరిని పట్టుకున్నారు, వల వేసి పట్టుకున్నారు. ఒక ప్లాన్ ప్రకారం జరిగింది ఇదంతా. ద మ్యాన్ హూ హ్యాడ్ బీన్ చేసింగ్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ బీట్ స్ట్రాంగ్లీ ఆన్ మల్లయ్యస్ బ్యాక్ విత్ ద స్టిక్. ఇక్కడ ఒక అతను మల్లయ్యను చేజ్ చేస్తున్నాడు కదా, ఆ పర్సన్ వచ్చేసి మల్లయ్యను తన చేతిలో ఉన్న స్టిక్ తోటి గట్టిగా కొట్టాడు అన్నట్టు. కొట్టగానే ఏమైందమ్మా, అరుస్తారు కదా, బాగా తాకింది. ఐఎమ్ డెడ్ సెడ్ మల్లయ్య అండ్ ఫెల్ డౌన్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. హీ అండ్ హీ సిస్టర్ బోత్ క్రైడ్. బాగా కొట్టడానికి కింద పడిపోగానే వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా అన్నయ్య మీద పడి ఇద్దరు ఏడ్చేశారు. ద మ్యాన్ హూ హ్యాడ్ చేస్డ్ మల్లయ్య పుట్ ద బండిల్ ఆఫ్ ప్యాడీ బిఫోర్ పోలీస్ పటేల్ అండ్ కంప్లైంట్ దట్ హీ వాజ్ స్టోలెన్ ఫ్రమ్ హిజ్ థ్రాషింగ్ ఫ్లోర్. సో అక్కడ పోలీస్ పటేల్ ఉన్నాడు కదా, మల్లయ్య నా పొలంలో ఈ వరి కుప్పను దొంగతనం చేసిందనేసి ఆ వరి కుప్పను పోలీసు ముందు పెట్టారు. ద సేతు సింధి separated Mallayas from his wailing sister and tied him to the shed post. The police patel again started forcing Mallaya's sister to go to do bonded labor for somebody in other village. సో సేతు సింధి ఉన్నాడు కదా, మల్లయ్యను పట్టుకొని ఒక స్తంభాన్ని కట్టేశాడు
పోలీస్ పటేల్ మళ్ళీ వాళ్ళ సిస్టర్ని ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు, వేరే విలేజ్కి వెళ్ళి ఒకరి కింద కూలీగా పనిచేయమనేసి ద పటేల్ వాజ్ ఫోర్సింగ్ సిస్టర్. The police patel who had been carrying out wicked governance by becoming a part in the cruel machinery of administration uttered a sentence which reflected human feeling. He said, how is her father's condition now? సో పోలీస్ పటేల్ బిహేవియర్ అక్కడ చూస్తే చాలా దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ ఊర్లో ఉండే గవర్నమెంట్ అంత క్రూయల్గా ఉన్నాడు. బట్ దిస్ పోలీస్ పటేల్ అటర్డ్ ఏ సెంటెన్స్, అంటే ఆయనలో ఉన్న మానవత్వం అనేది ఒక సెంటెన్స్లో బయటపడింది. ఏంటది? హౌ ఈజ్ హర్ ఫాదర్స్ కండిషన్ నౌ. పోలీస్ పటేల్ అంత దారుణంగా తిట్టినా కానీ లాస్ట్కి ఒక సెంటెన్స్ అన్నాడు, హౌ ఈజ్ హర్ ఫాదర్స్ కండిషన్ నౌ. ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ ద్వారా ఆయనలో కూడా మానవత్వం ఉన్నది అనేసి తెలుసుకుందాం. He is very old fellow. He has bedridden for 6 months as if he is neither living nor dead. There is no hope that he will survive. But when exactly he will die are these fellows Brahman sons? They are loafers, but they tell all lame excuses, replied one of the Setu Sindhis. So పోలీస్ పటేల్ అడిగింది కదా వాళ్ళ నాన్న ఎలా ఉన్నాడనేసి, అదర్ పర్సన్ సెడ్ ఆయన చాలా ఓల్డ్ ఫెలో అండ్ ఆయన మంచాలో పడ్డాడు, ఇప్పుడు ఆయన బతికి చచ్చినట్టు లెక్క అనేసి హీ వాస్ టెలింగ్. అండ్ దెర్ ఈస్ నో హోప్ దట్ హీ విల్ సర్వైవ్, అంటే ఆయన ఇంకా బతుకుతాడు అనేసి హోప్ లేదు. బట్ టు నో వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ విల్ డై, ఆయన ఎప్పుడు చనిపోతారు అనేసి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు. ఆర్ దీస్ ఫెలోస్ బ్రాహ్మణ్ సన్స్, బ్రహ్మాస్ సన్స్? They are loafers, but they tell all lame excuses, replied one of the Setu Sindhis. వాళ్ళన్నీ ఏమో ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏ పనికి వెళ్ళారు ఏం చేయరు అనేసి he was telling. Who's one of the Setu Sindhis? At home, Malaya's father lay nonchalantly accepting that such predicaments are but natural, because they are part of life experiences. He was in an incoherent state. So at home, Malaya's father lay and special lekunda, not in any interest. He was accepting such a difficult situation. ఆయన ఏం చేయలేడు కదా, ఆయన మంచాల పడ్డాడు, ఆయనకి ఎంత నొప్పి ఉన్నా కానీ he cannot tell. So he was in coherent అంటే no clarity, ఆయనలో నో క్లారిటీ లేని స్టేట్లో ఉన్నాడు. At last they sent his sister forcibly to the neighboring village to do the bonded labor for somebody. She started in the middle of the night in fright. సో అక్కడ చేసేది ఏం లేదు. సో పోలీస్ పటేల్ ఏం చేస్తాడు, ఫోర్సబుల్గానే వాళ్ళ సిస్టర్ని వేరే విలేజ్కి ఒకరి కింద పనికి పెట్టాడు. మల్లయ్య సిస్టర్ who has been protecting his father has gone. He himself is in prison. Will I see my father alive? Thought he, agonizing over the uncertain condition that prevailed. మల్లయ్యను జైల్లో వేశారు, మల్లయ్య సిస్టరు వేరే ఊళ్ళో ఒకరి కింద పనికి పెట్టారు. సో ఇద్దరు లేరు, మల్లయ్య జైల్లో ఉన్నాడు, ఇవన్నీ రికలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు జైల్లో ఉండి. ఇప్పుడు తర్వాత నేను నా ఫాదర్ని, నా తండ్రిని బతికి ఉన్నట్టు చూడగలనా, వెదర్ ఐ కెన్ సీ మై ఫాదర్ అలైవ్ అనేసి హీ వాజ్ thinking, agonizing over the uncertain condition that prevailed. The police patel sent Mallaya to the police station the next day. The latter was sentenced to 3 months imprisonment. He didn't know what happened to his sister and father. సో మల్లయ్యను జైల్లో వేశారు. మల్లయ్య ఏం తప్పు చేయలేదు, అక్కడ ఉన్న స్టాగ్ని ఏరుకొని వచ్చాడు. బట్ వితౌట్ హిజ్ ఎనీ రాంగ్ హీ వాజ్ ఇంప్రిజన్. 3 months ఆయనకు జైలు శిక్ష వేస్తాడు. అతని ఏమి తప్పు చేయకున్నా కానీ అతనికి జైలు శిక్ష వేస్తాడు. సో హీ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ he don't know what happened to his father and also his sister. One day Mallaya went to the bazaar for a work. There he saw an acquaintance. He requested the Jawan for permission to talk to him and got the same. He was informed that his father had died
His sister left the village and his house was in a dilapidated and forlorn condition. సో ఖైదీలను కూడా పనికి తీసుకెళ్తారు కదా, బయటికి పనికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు హీ సా వాళ్ళ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఎవరినో చూశారు. జవాన్ని పర్మిషన్ అడిగి హీ వాంట్స్ టు టాక్ టు దట్ పర్సన్. సో జవాన్ గేవ్ ద పర్మిషన్ అండ్ అదర్ పర్సన్ వాట్ హీ సెడ్, మీ ఫాదర్ చనిపోయాడు మల్లయ్య, మీ తండ్రి చనిపోయాడు, మీ సిస్టర్ మీ చెల్లెలు అనేసి ఊరు వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది, మీ ఇల్లు ఇప్పుడు టోటల్గా కొలాప్స్ అయిపోయి ఏమంటారు లాస్ట్ కండిషన్లో ఉంది, మీ ఇల్లు కూలిపోయి ఉంది అనేసి హీ వాస్ టెల్లింగ్. He controlled the anguish raging inside his heart with great difficulty. He thought that if he cried aloud, people would surround him. Further, the Jawan who showed mercy and allowed him to talk to acquaintance might get into a problem. So, ఆయనకు బాగా బాధ అనిపిస్తుంది, చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. బట్ హీ స్టాప్డ్ హిస్ ఫీలింగ్స్. ఇప్పుడు ఆయన గట్టిగా అరుస్తే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ అతని దగ్గరికి వస్తారు. పోలీస్ జవాన్ ఎవరికి తెలియకుండా ఆయనకు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు కదా, దే విల్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్ అనేసి హీ స్టాప్ హిజ్ ఫీలింగ్స్. హీ వాజ్ స్మౌల్డరింగ్ ఇన్సైడ్ హిస్ హార్ట్. స్మౌల్డరింగ్ అంటే ఏంటిదమ్మా, వాట్ యు సే, ఆయన లోపల మనసులో ఉండే ఫీలింగ్స్ని అణుచుకుంటున్నాడు. He thought that after having his meal he could return to his cell and then weep. He believed falsely that he was fully independent. Then he cried aloud. What would have happened to my sister? He agonized over his apprehension. ఆయన లోపల ఉన్న బాధను అణుచుకొని తిన్న తర్వాత ఆయన సెల్కి పంపిస్తారు కదా, అప్పుడు ఏడవచ్చులే అనుకున్నాడు కానీ బట్ హీ could not control his tears. He started crying. వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్, నా చెల్లికి ఏమైందో అనేసి హీ వాజ్ ఇన్ ఐగనీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టోరీ. అంటే దళితులు అనగారిన వర్గాలను ఒకప్పుడు ఎలా చూసేదో అది అనేది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తారు. నా దిస్ ఈజ్ ద గ్లాసరీ అమ్మ. గ్లాసరీ అంటే మీనింగ్స్. ఈ మీనింగ్స్ చదవాలి, మీ అందరూ మీనింగ్స్ చదివి గుర్తుంచుకోవాలి, రాయాలి, నోట్స్లో రాయండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మీనింగ్స్. యూ గో త్రూ ద మీనింగ్స్ అండ్ ఆల్సో యూ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ నాన్ డీటెయిల్ కాబట్టి దీంట్లో మనకు అనోటేషన్స్ ఉండవు. దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్, దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్. go through the lesson as well as the meanings and write these answers. Try to write this, recollect these answers. Okay, I hope you have understood all the lesson. Thank you for listening, mom. Thank you very much.